village nọ n'Ekwulobia and history kwuru na anyị si Umuchi wee bịa. Kedu nkọwa pụrụ iche ị ga-enye ọha na eze mkpa ọ dị mmadụ ịma ebe o si na-emekọrịtakwa wit? Yes, a sị na mmetụta bụ ụtọ nwanne. Ọ dị mkpa mmadụ ịma ebe o si wee bịa. Ọ dị mkpa mmadụ ịchịkwa agbụrụ. Umuchi dịka a kọrọ anyị dịka ndị nna nna anyị ha kọrọ si Umuchi wee bịa wee setụlụ ọ na Ekwulobia. Ọ dị mkpa ka ndị ọbụla chukwu agbụrụ ebe ha si wee bịa. Ụzọ mere anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Nna anyị kwa ya ekene gị. Biko kwekena ya afa gị. Ọnọdụ a nọ n'ụbọchị tata pụrụ iche. Nyekena anyị obere nkọwa banyere ọnọdụ a nọ n'ụbọchị tata. Nwanne m, ihe anyị na-eme tata na ụzọ nke anyị, ọ dị anyị ka ndị hụ nwanne ha kwuru ha na onwe ha kwa. Ọ bụrụ ndị mere gịnị, ndị chọpụtara ebe ha si, ọhịa ha na-eme ka ndị anyị hụ na mmadụ ịcha n'ebe a nwere obi ama ya nwanne na nwanne. Ndị anyị ama ha nọ ka anyị bịazi ebe a anyị na ofe ya. Kọwa kenela anyị ebe unu si wee bịa. Anyị nwasị Umuchi. Ịma na nwere vileji 9 terịtọ anyị nwere ofu n'ime ebe a na ofuma ịrụrụ Umuchi ma na-ebe. Nwekena anyị mkpa ọ dị n'ụlọ ọbalụ bụ ịchọpụta ebe ụmụnne unu ndị ọzọ nọ ya na ụmụaka ịchọpụta ebe nna ha si wee pụta. Dịka ịma na enwere m ezi histrị, onye na-amarọ histrị ya agbara ya ebe o si nne ya wee mara ebe o bidoro onye furu. So ọ dị mkpa ịmalụ ndị Israel oge m nọ Yugoslavia okwu nwata akwụkwọ mụ na ya nọ na klaasị. Ọ bụ obere ọkpọ m onye nzuzu. Ma ihe o ji kwechi kpọ m onye nzuzu, ọ jụ m kedu afa m, nsị ịmara afa ngwa ya, ọsị m kedu afa nna m, kpọọ ya afa nna m, ọsị m kedu afa nna nna m, nche wee kpọọ ya, ọsịze m kedu afa nna nna m, ọ gbatara m n'isi. Ọ nọrọ ebe a kpọọ nna ya, kpọọ nna nna ya, kpọọ nna, ọ gbagidere ya n'elu 61 isi na igwe jee nga nnatazie Nigeria wee sị mba na ihe a ngakwa Yugoslavia again meet ọgba ndị etu wee gwuchara niile anyị ekene gị n'ụdị pụrụ iche. Kedu afọ e tụrụ gị? Amafụla gị hapụ n'ọnụ. Afọ m bụ Dozie Akụnne. Dozie Akụnne bụ onye ụmụ eze ha dị n'ama udo Umuchi Ekwulobia. Agụkwara m akwụkwọ na Nsụka agụ meekwa ife a na-akpọ gụọ ife a na-akpọ histrị, akụkọ maka mgbe ochie one anyị nwawo mmadụ si wee bido ụwa ma anyị tụ ụwa. Ọ bụrụkwa akụkọ ifo na akụkọ nwere evidence, akụkọ nwere ife a na-enegala anya si yes na eye ọ ife dị otu a. So ka ọ na-afra na ị na-anụ histrị dịka akụkọ ifo a na-awa efowe asị mbe na nwaanyị gajime nke a. No, ọ akụkọ ife mere mgbe ochie nke anyị nwere ife dịgasị iche iche anyị ji mara eziokwu na o mere ife ndị Igbo na-akpọ evidence, documentary evidence, it could be oral evidence. O nwegosi ife ndị mmadụ na-edegasị n'akwụkwọ na Umuchi si bịa. Ama na Umuchi so na-abịa na ka esi nọdụ n'Ekwulobia, ịgụọ Umuchi a na gụọ agba ịgụọ Umuchi. So Umuchi so na isi n'Ekwulobia n'ife a na-eme. And o nwego ndị na-edegasị ife dịcha iche iche maka one Ekwulobia si bịa, one ebe dị n'Ekwulobia si bịa. O nwekwa ife dịgasị maka Umuchi na onwe ya ka anyị na-aghọta. Onye mụsara Umuchi bụ ụzọ mụta ama udo, Omeke, ụmụ Owere, and Eze Nnọfọ. Emecha Eze Nnọfọ amụtara nwa wee dee ya ọkpụ na ya natakwa n'obi. Ya maka eme mgbe ndị ụka bịara, onye bi n'obi were ebe anwanye ndị ụka
a na-akpọzi ya ụmụ eze nna ọfọ iji wee na-elote onye anwa Umuchi mụtara enwere ife o nwere onye nga azụ ọ mụta. O kwere m nghọta na in historical perspective enwere lot of migrational movement. Enwere first wave of migration in Igbo land, nwee second wave, nwee third wave ka nọ na before ndị ọcha wee bịa. Ndị mmadụ na-eje na-apụ na-abata, ụfọdụ nwere ike nọdụ ofu ebe nọkọta ebe anwa wee fụ na ebe anwa ada na amụtara nwa ọ na ọnwụ na-egbu ọ na kpọrọ nkụ ọ na ife adịma na-emegasị ebe a fesi ebe a pụọ. Ụfọdụ ụkwanụ ndị aka gbajie aka achụpụ ha ebe anwa fesi ebe ahụ pụọ. Ụfọdụ abịakwanụ sikwa ebe ọzọ bịa biri ebe ahụ duto na ebe anwa do ofe arụ. So ya ka a na-akpọ migrational movement na the whole Igbo land. A na ndị a si ebe a pụta ha esi ebe a pụọ. O nwere ndị abịara abịa. The Igbo history still need a lot of scholarship. I can nwee a lot of studies to make in Igbo history. Ya maka Professor A.E.F. Igbo ji wee dee akwụkwọ edere ropes of sand. It is just like making rope out of sand. Mmadụ iji aja wee mee ụdọ. It's a difficult thing. But all mmadụ ga-eme ya. And that scholarship we find garapụrụ ụmụ anyị ka ha gaa deep and find that out. Ọkwara onye ndọcha dete J.T. Besden isi chiefa onefa dete ka anyị ka na-eme. Nobody has written contemporary Igbo history because we are no longer reading. Anyị anaghịzi agụ, anyị anaghịzi ekwe ede. Ọ nke anyị nọtara na story anyị eburu otu agwụgwe na-eje. So Ekwulobia Umuchi as a community dị na Ekwulobia nọkwa n'ebe a form more alliance with other communities. We establish deities as a culture, as a kind of cultural mix. Enable us if a game and the mother for an phone with as one. Eje wogo, eje koya as one. Ana abweke, abakoya ono. Eju ya ma eju fie gasi ụmụ alụsị dị na-edi na Ekwulobia efiwele eke ebe a, fiwe anandichi ebe a, fiwe nke ebe a. Ọwụ na echiwe ọzọ ama ka esi eme ya. Emebe ife a na-akpọ akpa achịrịkwa ama ka esi eme ya. Emebe okponsi ama ka esi eme ya. Ndị gboo na-eme ya. O nwee ndị lapanye na-arụ ndị ọzọ kafa wee so na-apụta na-eweta oke na Ekwulobia like Umuchi na iru ọkpara si wee dị na-emekọ as nwanne. So ife nchọ ka m gwa ndị Ekwulobia bụ history Ekwulobia dịka history other towns. And anyị ajizi n'ọnụ anyị asị na anyị bịara abịa anyị si ebe a bịa si ebe a bịa si ebe a bịa ọ dịka ndị ahụ ọ dịsigo before Ekwulobia wee bido. We started at the same time. Kama na ebe ndị ọzọ letere ya ebe ndị ọzọ letere the last direction ha si bịa ya ka ya wiju onye Umuchi na sketa ọ sị gị na ya si oko. That is the last direction ha ma ha si wee bịa. Ọwụ na oke adịghị ebe ahụ before ha wee bịa. No, the last direction ebe ha ma ha si wee bịa wụ side oke anwa. And the last direction onye Umuchi gị n'anya awụ sada side ufuma anwa wụ na ufuma adịgo ndị a nacha na nwecha everything. Umuchi onye bụ onye osi okoni aba bịa ebe a he onwere onye bịa ebe a bichie. So if I ga na-ekwu bụ what those cultural ethos that unified Ekwulobia in the past, those things anyị na-emebu mbụ anyị ji wee nwanne ma ichi ọzọ ma ise ebe ma ime a lot of cultural things anyị ji wee fie na-eke mmadụ niile na-azụ eke na onweghị ndị ọbụla na-enweghị ọdụ na-eke anwa. Ụla nwere ọdụ na-eke, Eziagụ nwere ọdụ na-eke, Okpo nwere ọdụ na-eke, mana ndị anyị na-mkpọrọ afa anaghị anadụ na-eke. But all for cultural affinity and unification ka ndị ọna ji nwecha ọdụ nkefa ụda dị onye ọbụla bịa o jee n'ọdụ ya n'ọdụ na-azụ eke. Onye aka ọ dịkwa n'ife niile a na-eme na Ekwulobia. So our emphasis ife anyị ga na-ekwu bụ ife ga na-emenụ ka anyị promote Ekwulobia as a united entity. Ekwulobia, our cultural values, our morals, our ethos, ife aha ga-eme ife aha jikọta bụrụ bind Ekwulobia mbụ. Ọ bụzi mgbe a na-anụ ọgụ ka a sị na ụmụọfịa Ekwulobia. But anyị gwa ga-awụ the present ụmụọfịa now ụmụọfịa Ekwulobia in respect of ife anyị na-emegasị iji wee gbara Ekwulobia ọgụ, iji wee nụrụ Ekwulobia gị, iji wee gbara Ekwulobia mbọ n'ụzọ dịgasị iche iche. Is it in business? Is it in politics? Is it in economy? Is it in any phase of life? So ana m afụ onwe anyị that let us de-emphasize this issue of
ndị ọwụ na-ekpọ n'afa anyị si ebe nwa bịa anyị si agbaja bịa na-ewu onye nwe anyị si ebe nwa bịa ọsọ nsọ abụ ogume na-ekwu na fa furu efu na fa na ebe a before ndị ọzọ abịa. Of course it might be true, mana our emphasis should be we came through the direction of this community. That doesn't mean that not from that community ka anyị si wee bịa. A na-enwe ife nṅomi. Somebody might come out from Okpoje na ofu ebe na Neznifte. Nwere ike mekicha some things gburu ọfọ mere nke anata ọwọzi ya wụ na ọfụ okposi Eznifte bịa ọdụzie ka Eznifte ọdụchago n'ọfa nwecha all these institutions, developed institutions before esi ebe abụrụ atazie ya Ekwulobia. Ekwulobia wụrụ of recent import, of recent development, of recent amalgamation. No. Ekwulobia existed just like other community existed in the past, in the third wave of Igbo migration, on the eve of the white man's colonization of the southern protectorate, southern Nigeria. So not even meku about the history of Umuchi. Umuchi mụtara ụmụ na-atọ Amudo, Omeke, ụmụ ịnọ Amudo, Omeke, Ụmụ Owele, and Ezenofo, and all a very critical player in Ekwulobia politics. Mụnwa bụ Anselm Onwuchekwe Ezenwankwọ, onye Ụmụ Owele Umuchi Ekwulobia. Then achịrị m Ụmụ Owele for 10 years. Achịrị m Umuchi for 19 years. And oge m bidoro o nwere ndị chigara Umuchi anwa like Cyril Ezeneche echere Umuchi, Patrick Ojeso chere Umuchi, Honorable Akunne chere Umuchi, Honorable Akunne hand him over. O wee ruo oge nnachi o nwere ihe bịara dafụta nnụrụ from Ọla na onye nwa agwa ekwuru nwa mechaa wure na-azazie Ekwulobia werezie ye ewere zọbazie ana ya ebe a maka ọya ka emechara were zọba ana ahụ. So nwere na-ajụ ajụjụ ajụgidezie m ajụjụ mechaa mụ na papa m na-aba papa m wee nye m before nke a na-ekwu onye go the history of Ekwulobia wee saa anyị oko Umuchi a na si oko ka Umuchi a na-anaghị agụ agụ na Umuchi si ụmụ eji ufuma wee sị na nwoke a na-akpọ Ichi n'ọya bịara n'ọdịbịa ka ọ were na-agwọ ndị mmadụ na Ekwulobia na so na-abịa ọbịacha ọrụcha ọrụ ọ na mekata pasị aba na ya na nọrọ ụmụ unu ọgwụ adịrọ mgbe anwa ọ ndị anwa bụ dọkịta duke mgbe anwa na-agwọke ndị mmadụ eken nwawu ya bibere so ya were ha wee sị ya nọrọ ya ọ na-abịazi ọla ha from nla ha aha ba bere ya agụ aka ya were ebe ma ọ bụ na ọ n'obodo a o wee nọrọ ọ nụrụ nwaanyị mana ọ aga n'akwụkwọ ikwu ebe ọ nụgere nwaanyị ahụ nwere nke ọ nụrụ n'Okodi so ọ nụrụ nwaanyị na-abụ mana ọ dị n'akwụkwọ anyị a jiri m Umuchite so wee mesịa mbatachiba oge ahụ mbatachiba wee sịkwa na anyị ga-eme Umuchite ka anyị wee trace history ama na ọ bụ eziokwu ka ha asị maka nna ha nwere ike kọchara gị ibe eventually ibe ahụ ọ kọrọ ha ọ gaghị abụchi ya wee họọ kọmiti. What I know that na amaala na Paul Onyeso so na the writer of that committee anyị nwa wee gwa sọ na onye ọbụla ga na-agagharị n'Umuchi ya ka nwere ndị oke aha mgbe anwa banchi aka nọ ndụ and ejechara m ma be m Cyril Ezeneche ejikere nọ mbe ndị oke aha mma aka n'ọkọ dị ndụ mgbe ahụ all of them confirm
wee jizi aka ma kwụsịde eri one o siri dọ o wee bụrụ ya ọ dị Umuchi ahụ dị iche anwa anyị nwabụzi ụmụ ya then were mụta Owere ọ bịa mụta Amudo mụta Omeke mụta Owere mụta Nneọgwọ ụmụ nwoke na-anọ anụcha nwaanyị ịbịa ha na-agụọ mbara na kịta baa ya ọba baa na-akọ isi baa na-akọ ọba na obu ụmụ Owere isi na obu ụmụ Owere ọba na obu Amudo so wee bịa welu mee ya and everybody dị very happy. Anyị ejighị ejekọ for another village Okposi Ezinifite ndị bụ ụzọ bịa bụ Abaogume si Nsukka Abatete were bịa Ekwulobia ọ bụ ndị izizi first person landịrị n'obodo a first people landịrị n'obodo a bụ Abaogume. That is why o ji awa onwe ife a na-eme azịzị jee na-ama ala ọhụ Ekwulobia ka dị ebe ahụ na so Umuchi a na siri oko nkọnọsi nkọnọ obom ụla o nwere some part of ụla si ụga nwee ndụ si mkpụrụgwu so etu a ka m si ma history Umuchi amụghị nke Ekwulobia kama ana m ekwu nke Umuchi etu esi wee matabe na ụmụ eji ofu maka isi onye mụsara ndị mụsara Umuchi si wee bịa ya were bịa piwezie ovuru ụzọ piwe dị si eke ebenebe wee mechaa ba ndụ na-eje ya na-arụrụba ọrụ o were bịakwazie tinye nke a ndị ma na arụzi a na-etinye ọgwụgwụ okwu onye anaghị etinye arụzi kpọkọzie ndị obodo na nnọkụnọta were nwee ike ba abịazie ebibe nke a o wee were ya ha ndị ya ova ọdụdụ nwa ya bụ nwa ikpeazụ ya wu Owere ọrụ ugbo abịa mmana ịbịakwuo na logo Umuchi iyi ahụ ka esere ọgụ see pọmpụ eji agba fuel ọ biznes Umuchi nọkarị na ya na-enyefe ego ya ha nwere mmemme ịgba eke na maka agbawa eke Umuchi niile na-ejikọ aka ọ anọ na ya mana ndụ na-epezi ya epewu ndụ Omeke ndị ụmụ Owere then ịgba udo na-ejikọpa ọnụ ịgba isi bụ obunuma na-ejikọpa ọnụ ọ bụ eziokwu na ndị kịta bịara jee wefu ya ọ ibe na-ejikọpa ọnụ. I'm from Omeke, Umuchi Ekwulobia. I'm from Omeke, one of the major communities in Umuchi. One of the three arms of Umuchi. We are looking at history of Umuchi as a village, and from most of the information we've gathered so far, we arrived at the fact that Umuchi came from a village in Ufuma called Umueje, and there are so many backing some other facts, even some other people from the community who have also made their own research and all that. Then at the same time, while looking at history of a community, we look at it not to focus on who is a stranger and who is not a stranger. We mainly focus on trying to make people understand their common roots, like as it is in Ekwulobia. Umuchi is one of the major villages in Ekwulobia, and as one of the major villages, in it, like
rightly elaborated by some other people, Anselm and Dozier. They elaborated it. Both of them are historians from different perspectives. Anselm is a historian by virtue of being an elder and a leader in the community, someone that have been on the corridors of control within the community, within the state, within the local government. So he knows a lot, and he's also privileged to spend time with his father, who also died at a ripe old age. Then he also had the opportunity of meeting a lot of other people who are also great historians. Then Dozier Akunne came from the perspective of a scholar. He's a graduate of history from University of Nigeria, Nsukka. And as a scholar, he made it clear and very elaborate that as far as life is concerned, and the history of man itself is all about migration, people moving from one place to another. In fact, he placed it in a very wonderful light, that people have been moving from one place to another, even from the biblical perspective. The Israelites, Joseph, one of Jacob's sons, took the Israelite to Egypt. Then after so many years, about 430 to 450 years, Moses took them back to the promised land, to the Canaan, the place they are currently staying now. So it's also a story of migration. Virtually when you look at every community, every race, you still discover that atom of migration. So it's something that is common with humans. And Umuchi, linking their own to Umueje in Ufuma, is also another. And it also shows how desirous they are to connect with their roots, because the whole essence is for people to understand where they are coming from. One of the major problems most people are having today is that they don't know where they are coming from. And when you don't know where you're coming from, it becomes more difficult to know where you're going. But when you know where you're coming from, the history of your people, their cultural values, their ethos and all that, it helps you to create a better perspective towards your own life. So the whole idea of the documentary, this historical documentary of Umuchi, is to make the three arms of Umuchi, that is Amudo, Umowel, Umeke, to understand that they have a common ancestor, they have a common history, they are brothers, and this should form a unifying power for them towards development, community development, structural development, human development, academic development, so that from time to time they can always strive to move towards each one, help one. Politically, they should focus on how to make the society better in terms of everything, and as much as try to imbibe that culture in their children, so that wherever they are, they will always think home, they will always remember home, and try to build that unity and connection, binding the community together. So that this is the main essence of the documentary, not trying to make people feel like strangers. Maybe they're from here. There are some communities around. We start thinking, oh, they are strangers. No, even virtually everybody is a stranger. It depends on the perspective you're looking at it. My name is Nebechukwu Cletus Ezaneto Nze. A theater artist and
a social media activist, also an avant-gardist to the core. We believe in human development because human is the most complex machine ever made. So all we are doing is to make the life of every man better, for every man to discover his roots, how powerful he is as a complex machine. The founder and CEO of Benjin Creations, a media platform that focuses on documentaries, trying to tell the history of our people, the history of the black man, the history of retelling the history of Africans, not the way the colonial masters did it, but the way our fathers did it. We are trying to revoke, revamp, and also make people understand the beauty of Africa. Oh, ayo, bum bum. Ndi wa malubo na ndi wa chilabia, bum bum. Ndi wa malubo na kalaka, bum bum. Wezi ma yewe joeme, bum bum. Ajomu na ajomu na mena, bum bum. Ndi lo na siyo na he, bum bum. Chude na chu iba bula neno wa, bum bum. Oya no kata ya no kali ogezu, bum bum. Wezi ma ayo, bum bum. Wasi sige buna pa ayo, bum bum. Wasi sige buna pa ayo, bum bum. Oya dilibo mabaye neme. Asimo kwa ya dilibo mabaye neme. Bum bum. Wezi ma ndi wa chalada, bum bum.